If you
young man, you're most too bold.
you for being here today again, accompanying me at this last transmission on the Third Caribbean Navigation Festival. Estamos hoy en nuestra última transmisión virtual del tercer Festival de Navegación Tradicional del Caribe Insular, un proyecto realizado por la Fundación Sealand and World Providence Initiative, conformada por raizales y residentes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y diferentes aliados que nos han ido acompañando a través de este recorrido en este mes de septiembre. Y que hoy especialmente en nuestra última transmisión pues vuelvo a agradecerles y a continuación pues llamo sus nombres. Agradecerle a Slow Fish International, Slow Food International y Slow Fish por el apoyo en esta ocasión, que además es un apoyo que se logra a través de Lighthouse Foundation. Agradecerle a la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, de la cual también soy profesora, también por el apoyo en esta ocasión. A el Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, CEMARIN, a el Centro Cultural del Banco de la República en la isla de San Andrés, a la Casa Editorial Welcome, también en San Andrés, a la Radio Nacional de Colombia, que nos estaba acompañando haciendo coberturas tanto a nivel local como a nivel nacional, a Teleislas, que también nos han hecho algunos reportajes durante este proceso de un mes que ha traído diferentes actividades, tanto virtuales como presenciales, a la Fundación Canoa en Cartagena, a Mamá Roja Company y al Hotel Morgan en la isla de Providencia. Todos estos aliados son quienes han hecho posible las actividades tanto presenciales en la isla de Providencia como virtuales, con las cuales estamos terminando el día de hoy. Todavía el festival tiene un par de actividades más en Providencia, pero esta es la última transmisión que hemos preparado para ustedes. And we're very, very happy today we have Uno here. We hope that everybody can connect and join me and hear a little bit of what we have to share today with Uno. Because we got a special thing that share with Uno, because it's something that we believe bring information where we like land, because the idea for this festival is precisely that we can learn more about ourselves and we can learn more about the other culture where they close to be. Porque el nombre del festival, entre otras cosas, este año es Conectando Islas, Costas y Mares. Y la idea del festival, una de sus ideas principales, es precisamente, a veces con el paso del tiempo, pues se han ido debilitando. Y también ayudar a que tengamos una visión más amplia del Gran Caribe, porque a pesar de que somos Caribe, pues muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son todas esas pequeñas islas, naciones que existen en la región, y de las cuales a veces no conocemos ni siquiera estos lugares, que nos han acompañado contándonos diferentes cosas. Tuvimos invitados desde San Vicente y las Granadinas, tuvimos invitados desde Antigua y Barbuda, tuvimos ayer unos invitados muy especiales, aunque tuvimos unos problemas de conexión bastante complejos, desde Senegal. Y hoy terminamos con esta presentación que nos acerca bastante a un sitio, a un lugar en la región que es muy cercano al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y son las Islas Caimán. Cayman Islands, a place where plenty people here, Providence and San Andrés know, because it's part of it with history, it's part of it with memory, because plenty people here, the same people come from here many, many years back, because we can put them the same fire, can put them from Cayman, and because as we know, plenty of people still work and live Cayman. So this is the idea from today. We want to finish this activity with somebody over here about the work about Cayman. And I believe that is very, very nice to finish the activities that we're having. Me parece importante también dar las gracias en esta ocasión a un grupo de personas en las Islas Caimán que hicieron todo lo posible por acompañarnos este año, pero que por diferentes motivos pues no fue posible que vinieran. Era parte de la idea del festival, era una sorpresa que teníamos y no pudimos concretar, que era traer un invitado desde las Islas Caimán para acompañarnos, pero aunque no fue posible tenerlos en esta ocasión, precisamente por el tema de
esperemos tenerlos de visita. Y ahí entonces yo quiero agradecerle también al Boat Club and the Cayman Island Maritime Heritage Foundation, porque ellos han estado pendientes, algunos de ellos han estado pendientes, ellos estuvieron con nosotros el año pasado en un encuentro virtual también, en donde participó también un carpintero naval de Providencia. Y bueno, este año también han estado pendientes y pues hicieron todo lo posible para acompañarnos y sé que también han estado conectados en varias de las actividades. So, well, with that, I believe we can go ahead with the presentation. El día de hoy vamos a tener una presentación en inglés. Ustedes saben que parte de la idea del festival es que podamos tener presente el criol primero, and that is why I thought criol plenty time during the presentation too. También pues tenemos espacio para otras lenguas porque al final de cuentas la región Caribe es una región multilingüe. Y el día de hoy vamos a tener la presentación en inglés y al final de la presentación pues yo voy a hacer un pequeño resumen de la presentación para las personas que no entiendan muy bien el inglés. Lo importante también es que vamos a tener una presentación con muchas fotografías, con muchas imágenes muy bellas de este tema que nos convoca aquí, que es el tema de la navegación, de manera que incluso para quienes de pronto no les vaya también con el inglés, pues va a ser posible disfrutar de estas imágenes. Y al terminar, por supuesto, como siempre, pues tenemos un espacio de preguntas que pueden dejar en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, y nosotros las transmitiremos en este espacio. Nos miran que en unos momentos vamos a compartir los links de asistencia y evaluación del evento. Les agradecemos por favor que nos colaboren llenando esta información. Y no siendo más, after this, I believe we can go ahead with the presentation. I want to introduce today Mr. Herman Ross. Him is a Ciela and a navigator, so he's a researcher from the Maritime Culture from the Caribbean. That is one of his passion, and he has been spent many years on the Caribbean working and investigating about, researching about this issue of navigation. That is something that we know is something that was very important to the region, but well, with the time and so in the lose importance, the senior lose importance, but especially the sailing navigation lose importance, and when we work for many years around this, like trying to contribute to keep up with the tradition, way is something that we also want to do at this festival. He was born in the United States, in San Francisco, but he currently lives in England. He's not working right now in the Caribbean, but as I said, he spent many years here. He worked particularly in Cayman and in Turk and Caicos. He contributed to the foundation of the Cayman Maritime Heritage Foundation that I mentioned before. That is one of the institutions that we are trying to link up to this festival. He also helped to contribute to found the Torres and Caicos Maritime Heritage Foundation in Torres and Caicos. And he also has some publication, some book about precisely about the Cayman catboating. Have a book about the catboat with his name Love's Dance, the Cayman catboat, the catboat from the Cayman, where is a book with a lot of beautiful pictures. I imagine giving him one share some today. And I know that he also has a research about the goldfield, which is a sailing boat, one of the world big time sailing boat. We used to sail in the Caribbean, and that was very important to the island then because actually it was both in San Andres and Cayman, and it was sailing between San Andres and Cartagena for some time. Entonces, para que los que nos escuchan en español sepan, tenemos al señor Herman Ross acompañándonos el día de hoy, es quien va a hacer la presentación. Él es nacido en San Francisco, actualmente vive en Inglaterra y es una persona, él ha sido pues, marinero y ha sido un investigador apasionado de las culturas marítimas del Caribe. Durante más de 30 años estuvo trabajando en la región, precisamente tratando de contribuir a la salvaguarda de estas tradiciones que sabemos
dialogando y que nos interesa desde el festival establecer vínculos con ellos. También contribuyó a la creación del Turks and Caicos Maritime Heritage Foundation, que también es la fundación de la herencia marítima en Turks and Caicos, que también es otra de estas pequeñas naciones insulares en el Caribe oriental. Y tiene algunos libros publicados, incluyendo un libro sobre los catboats de Caimán, un libro con un fotoreportaje con muchas fotografías, y también tiene una investigación sobre la goleta Goldfield, que fue parte muy importante también de la historia de San Andrés y Providencia. Fue construida en Caimán, estuvo mucho tiempo allá, pero también estuvo en los mares del archipiélago, y fue parte, digamos, de la historia de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. So, ya con eso entonces le voy a dar el espacio a Mr. Herman. I hope you enjoy the presentation, and please feel free to ask questions in a chat, and we will try if pass him to him when we finish. And please also help with to fill out the assistance and also the evaluation from this activity. Mr. Herman. I guess it's morning there. Good morning. Yeah. And thank you, Anna, for inviting me to do this. It's interesting to come back on it. I haven't been doing this for a while, so it's a good one. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. You can just go ahead. Okay. Do you want me to do the presentation, or were you going to ask me anything? Yeah, go ahead. You can just go go through your presentation, and you can go ahead, go speak with it. We're sharing in our screen right now. Okay? Okay, here we go. For more than 3 centuries, the only medium of communication between transportation to and that from the islands of San Andres, Providencia, Santa Catalina, and to the continent were sailing ships. The heroes of yesterday were the sailors at the helms of those sailing ships, risking their lives in search for the well-being of their communities. That's a quote from Hazel Robinson Abraham. While researching for my unpublished book on the sailing aspect of Caymanian turtling industry from 1903 to 1954, I came into contact with many other places in the Caribbean basin that held Caymanian of those times in a high respect for their maritime skills. My studies brought into focus a Caymanian involvement in the cultures of Jamaica, Cuba, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, and a strong tie to the San Andres, Providencia, Santa Catalina archipelago. This was a continuing relationship that brought the 2 archipelagos in links of blood and sailing vessels. The Caribbean basin itself possesses a blending of maritime design needs without national borders. This is the case throughout the area that refined the fore and aft sailing rig. But the sharing of that practical side of the incremental development is the point in this writing. And with the help of Hazel Robinson Abraham, San Andreas Islander of Caymanian descent, we will see a small interlinking of Cayman's maritime heritage with that of the San Andreas Providencia group of islands. It is important to note that the lives of Caymanian vessels sometimes moved away from their original home ports to impact other vessel designs and cultural needs. The Goldfield, Maryland, Resolute, Klondike, Acme, Rembro all have remembrances through the ownerships in the San Andres, Providencia, and Santa Catalina archipelago, and all have stories to tell of their lives. I hope you'll find my blending of Hazel's spirit of persistence with my unpublished Cayman Turtler book, both entertaining and inspirational, and will make this another reason for more research and this most important aspect of Caribbean maritime history and heritage. I thought a little bit more history on some of the vessels might be a way of establishing the relationship between the 2 archipelagos. So I will start with the Zeroma, which was originally registered as the Maryland. The Maryland was launched and registered in 1932 as a 72-foot on the waterline, 2-masted schooner of 94 tons and owned by Zela Bush Ale, Roy McTaggart, and Fred McTaggart. She was constructed under the supervision of the McTaggart brothers.
Timothy Adam recalls that the Caymanians of my generation, speaking to me about it, especially us Georgetowners, Maryland was the original name of a little neighborhood on what was then the outskirts of town, where several of the matriarchs had the first name of either Mary or Marie. My grandmother, Marie Ethelinda Baden, was one of these. So growing up, we all knew the area as Maryland, and that's how we referred to it. It wasn't until many, many years later that streets in Cayman were eventually given an official name, at which point the street that ran through the center of that neighborhood was labeled Mary Street. The Maryland arrived from Grand Cayman to the island of San Andres already with the officially changed name Zeroma at the end of the 1930s. It was built for turtling and cargo carrying, but became, upon arrival, with the specific purpose of transporting contraband, and that was what she was dedicated to until her ends in the 1970s. Horvis David Bernard remembers that Alex Rankin brought it here to St. Andrews. The Zeroma was built in Grand Cayman, he says. Kiddison Bush was the captain of the Zeroma sailboat. It was a sailboat, he said. Later, she was turned into a machine ship, motorized. The larger, a trading turtler, was formerly owned by Roy McTaggart and brothers, with his captain being Captain Charles Bush. This partnership had her built and served her for the original name, Maryland. Tragically, the Zeroma sank off Guajira in Colombia in 1970s. San Andres Islander Captain Alejandro Rankin bought Zeroma and also the Klondike in Goldfield. Rankin was related to Conwell Watler, the owner of the last two, through marriage. That connection was recalled by Caymanian Eastender Mrs. Oliver Watler. Alejandro Rankin was the son of my great-grand-uncle James Alexander Rankin. So the Goldfield passed from a great-grand-uncle on my father's side, Conwell Watler, to the son of a great-grand-uncle on my mother's side, Alejandro Rankin. Resolute, this vessel, was launched and registered in 1910 as a 49-foot on the waterline, one-masted sloop of 40 tons, and probably built by original registered owner, Anthony McFeel Connolly. She was called and eventually renamed Resolute. Listel Stevenson Newball knew her as the Resolute, and that she was all made out of wood. The same boat kept being a sailboat, but it was changed from being a ketch to a cargo. The boat was bought in 1952 in Grand Cayman. 4 years later, it changed, so it was 1956 here. I was a strong fisherman in my 20s. We used to get a lot of turtles with the shell and send the shells to Panama. Then the price of shells went down, and when the price fell down, we used to sell it to England. We left the fish and went to Providence and some keys like Quita Sueño, Rocador, Saranillas, Bobel, and Seal Key. This boat was made of wood with holes, and several men would have to pump out the water. We would clean the boat right where the puente is to go to Santa Catalina. We was there and it was raining and lightning struck us and hit the mast and broke it right into pieces. Yet God was with us. It never hurt a man. And the Germans never sank that boat. It sank by itself. We had a very rough weather and we were sailing and had two lifeboats, one on each side. Suddenly it sank and it went right down. It left every one of us on top of the water, on the sea. I always carried a knife and I had enough air to go down and cut and release away one lifeboat. That saved us all. There were sharks all around us and we would come and look and they would come and look you right in the face. And there was a boy on board named Taylor. Yes, he was a Taylor family. Taylor. And all we heard that boy say was, ah. And I looked at him and he was dead. So I told Captain, we used to call him Baby. And the captain was Antonio Bryan. He said, we have to keep him. It was like 8 or 10 days to where we go, and we had no food or nothing to drink, not even a drop of water. We were seriously considering what to do. So many of us in the boat and the sharks all around. And after this man started smelling, the sharks were going to attack us. So we all began to pray. Later that night,
same night we had left Providence, the Zeroma had left Providence too. It was very dark. The Zeroma had like 100 foot of mast, and the sail was about 450 square yards, and we couldn't see it. We never saw it, and the boat was right on top of us. I heard the sea when it was coming down. I heard, and I said, Captain, I hear like we must come across a reef or something. I hear we, and I said, Zeroma, ahoy. I never saw it, but I heard it. Ready about means to tack. God put it there. And we held on to that boat. And the captain asked, what's wrong? We said, one of the men is dead. And the captain was Captain Connolly, Dr. Connolly Papa. And we were about 80 miles out of Cartagena, so we would get there on Sunday tacking. Julio Gallardo Flores fondly remembers, in my childhood, the only means of transportation we had on the islands were the sail vessels. They were silent and majestic, especially when a strong breeze would display all their sails. I remember some, Jesse Nail, Klondike, Bird, and Acme. On those vessels, when I was a boy, I traveled to Cartagena, Cologne, Providence, always accompanied by my parents, of course. Once, heading to St. Andrew from Cartagena, we ended up in Cologne 11 days later. People were thinking we had disappeared, so they were very happy to be able to welcome us. The maritime authorities and the islanders took very good care of us. I suppose the rest of the trip from Cologne to St. Andrews was normal because I have no recollection of it. Some of the boats, like the Rimbro, were launched and registered in 1930. That's a 78-foot two-masted schooner. It was owned by Roy McTaggart and Malcolm McTaggart in Georgetown, Grand Cayman. The CC Acme was 60 foot on the waterline and was launched in 1929 and belonged to Robert C. Foster. The Klondike was the first Cayman locally built two-masted schooner and was registered and owned by Conrad Watler. The Goldfield was launched and registered in 1930 as a 77-foot on the waterline two-masted schooner of 102 tons and owned by Conwell Watler of East End, Grand Cayman. She was built at the Arch Shipyard in Georgetown, Grand Cayman. The most famous of the Caymanian vessels purchased by the Rankins was the Goldfield. She was thought in Cayman to be the perfection in design and was considered the fastest schooner ever built in the Cayman Islands. I had a long involvement with the return voyage of the Goldfield from Washington State to the Cayman Islands, but in Acapulco I resigned as the representative of the Goldfield Foundation, the navigator, the purser, because I didn't trust the crew. We sailed with a slight heel, the wind coming from a little forward the port beam on a loose, close reach towards Zihuatanejo Bay on the Pacific coast of Mexico. The helm was softly touched boats to windward ever so often. We steered from a cushioned couch placed athwartship. But that was one of the good times aboard the Goldfield, and after resigning, I stayed in Acapulco for several years. Eventually, I set sail from San Francisco aboard the Ketch Stillwater on a solo voyage of my own, retracing the route back to Cayman. This is what I found and what happened to her. My regulator would not stop the air, so I abandoned it. I picked up my face mask and snorkel up from the cement sea wall at Canal Point and put it on, moving backward with my flippers to join the others already down diving the Goldfield. I saw Paul Lawrence at an entanglement of growth-covered lines and wood in the green visibility off past the sunken barge. He looked confused, even underwater, thumbed me up and asked where was the Goldfield. I looked back down to the left where the vessel should lay and saw only more wreckage laying on the seafloor. I rose again to check my references and down again to accept the fact that the Goldfield had collapsed upon itself and the Goldfield was dead. For those who do not know her, the Arches completed construction on the Goldfield in July 1930, launched her amongst music, fanfare, lots of white and amber rum. People came from all over the island to see what they considered the most beautiful ship ever built in the Cayman Islands. She had been commissioned for turtling by a merchant farmer and ship owner, Mr. Conwell Watler of East End, then living in Georgetown. She had a novel spoon bow and when rigged carried almost 3,000 square feet of Egyptian cotton sail in 7 shapes as a gaff-rigged topsail schooner. The Goldfield's crew were from West Bay mainly,
named Ebanks, Bush, Farrington, Parsons. She broke speed records and was jealously called a hussy for her yachty looks and ways. She did her work with the class of not having an engine, but after 20-odd years was sold to the Rankins. The Goldfield left the Cayman Islands in 1958 when she was sold to her Kettner second owners, Mr. Alejandro and James Rankin from San Andreas. She was moved down to run cargo between Barranquilla, Colombia, and San Andreas. She was loved there and worked, carrying cargo between the Caribbean basin ports. When she was sold again, the island of Providencia virtually wept at a future without seeing her sails carved through the horizon. For 9 these waters, and was fast also, having the classical lines that characterized the great vessels of Cayman. Eventually, she was sold to Ed Ingerman, who cruised the Caribbean basin in her, then took her through the canal to Mexico. It was in 1967, in the late afternoon, that Goldfield hoisted her sails for the last time to leave the Bay of Andres. San Andreas Islander George Winter remembers, "Not even God can take back the past she took with her, with the very little we had to remember of it." When she passed through the Panama Canal on her way to Colombia, there were some of the islanders who recognized and saw her drifting away with her sails down tied to the boom. They said she looked like a wounded bird. But she had been sold to Ed Ingerman, who cruised the Caribbean basin in her, then took her through the canal to Mexico, where he lived aboard, which is where Bradley Johnson found her and purchased her. Ed Ingerman had sailed the Caribbean in her as a cruising home, eventually settling in the Pacific side of Mexico in the Sea of Cortez on a desert port named Guaymas. She was sold again and taken up to the state of Washington to set royally upon St. Lake Union. Volunteers came from all over to work on her and make her beautiful again. She was featured in movies, boat parades, and shows. Captain Kent Eldemeyer and attorney Charles Adams pulled together a concerned group and formed the Goldfield Foundation to buy her and bring her back to the Cayman Islands. She was sold by Bradley Johnson to the Goldfield Foundation and the Cayman Islands for $150,000, one half to be paid before delivery and never to be paid one half after. Johnson also made it a part of the deal that he be allowed to bring her to Cayman Islands. The return voyage to the Cayman Islands was a disaster. Allies became enemies. The ship broke her boom. She was lost in a Tehuantepec, demasted and lost again, towed into Panama, then towed through and to Roatan in the Bay Islands. She was worked on at the Seth Arch dry dock, and most of her port timbers were replaced. Eventually, she was towed to Georgetown by Herbert Humphrey's research vessel, Beacon, with Bob Soto at the Goldfield helm and her masts on deck. She arrived, and her arrival was celebrated, though most attending did not like the condition of her arrival. She seemed so small with her masts down. She seemed humble instead of the essence of proud memory. But she was home now and should be cared for, and soon would be sailing strong again, or so Cayman thought. After being towed around to North Sound, she sank. Everybody turned out to bring her back up, and she was refloated. Moving her to another, more permanent location, she started to sink again and was brought to Canal Point and over to an abandoned barge to be tied alongside. She sank again. 14 years later, we dove on her to see if she could be raised. Bravery, respect, friendship, loyalty, sacrifice, love, perseverance, firmness of purpose, commitment, and honesty marked the spirit of those old seafarers. They gave us a fine example to follow. This is the purpose of the Spirit of Persistence Project, to imbue the pride of heirs to such a rich tradition. Another of the sailing designs developed in the Cayman Islands that has spread through the Western Caribbean is the Cayman Catboat. This extraordinary, small, open, one-masted pry-board balancing vessel is still sailing in Cayman, and I am finding adaptations being used and raced in Cuba, Honduras, Nicaragua, and here in the San Andreas, Providencia, and Santa Catalina Islands. I hope this legacy continues and does not find the Goldfield as its ending. Illustrations are by Ronnie Anglin, Kent Eldemeyer, me, H.E. Ross, Cayman Islands National Archives, Jeff Hunt,
Santiago Morena, Juan Bosco, Ernest Dade, and Hazel Robinson Abraham. That's the end of a lot of words. There you go. Thank you, thank you. Thank you very much, Mr. Ross, for that presentation. I think, at least for me, is very emotionated to hear all this part from the story, or from the history, that is like the next side from what you hear in the islands. So it's very, very nice to hear all these these stories that you have recovered, and also all these pictures that you are sharing with us. I was wondering Um, how you're going to actually say all of this in a blurb. That was a lot of stuff. Ok, bueno, voy a hacer un breve resumen de la presentación de Mr. Ross. Obviamente no voy a dar todos los detalles que él presenta, pero de alguna manera me parece que su presentación es muy, muy bonita para cerrar este festival, porque precisamente nos habla, como dije hace un momento, de esas conexiones que hay entre las diferentes islas de la región, y particularmente las conexiones específicas que tiene el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el resto de la región, y en particular con las Islas Caimán. Y esta presentación que Mr. Ross comienza citando a Miss Hazel Robinson, que es la escritora raizal, una de las escritoras raizales más reconocidas en la región, que precisamente ha escrito una parte de su literatura, o gran parte de su literatura, pues está inspirada también en el mar y en las goletas. Él empieza entonces haciendo esta cuota, ¿cierto? Esta cita del trabajo de Miss Hazel, porque Mr. Ross, entre otras cosas, pues ha estado en diálogo con Miss Hazel desde hace bastante tiempo. Yo sé que incluso pues ha habido intenciones e interés en poder traerlo para que también cuente en San Andrés y en Providencia un poco de estas investigaciones que ha hecho, y también no solamente las investigaciones, sino estas iniciativas de salvaguarda y de recuperación de la memoria asociada a la navegación, que, como dije al inicio, pues es tan importante para toda la región, y pues por supuesto para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, en este paseo que nos da Mr. Ross por un poco, no solo la navegación, sino específicamente por estas embarcaciones, estas goletas, como las llamamos aquí, que precisamente pues fueron muy importantes para conectar a las islas, porque al final de cuentas el mar nunca ha sido un obstáculo, sino una autopista que conecta a las islas con los diferentes lugares de la región, y que garantiza, entre otras cosas, pues la vida de las personas. Estas diferentes goletas que él nos muestra, que de alguna manera pues tuvieron ese vínculo también con el archipiélago de San Andrés y Providencia en algún momento, precisamente porque las Islas Caimán fueron entonces pues un lugar donde se construyeron durante mucho tiempo goletas, digamos, fue un lugar reconocido en la región por las habilidades de carpintería naval que existían, y estas goletas en algún momento terminaron siendo adquiridas por propietarios isleños. Y él lo que hace en esta presentación es precisamente hacer un poco este recorrido por algunas de ellas representativas en la historia tanto de Caimán como de San Andrés y Providencia, que muchas de ellas precisamente son parte de la memoria y de la historia oral de las islas. Yo lo escucho, y precisamente en esas narraciones que él cita, que son en su mayoría narraciones de caimaneros, en donde se narra un poco esa historia de los barcos, ¿no? De esos barcos que además pues tienen un significado que va mucho más allá de solamente su utilización económica, porque al final de cuentas hacen parte también de las familias y de la historia familiar. Nos cuenta entonces un poco a través de estas narraciones de diferentes personas sobre diferentes sucesos asociados a ellas, ¿cierto? Él nos cuenta
aquí de algunas de ellas, de algunas que precisamente escuchamos, como Si Roma, como Resolute, y finalmente como la goleta Goldfield, que como dije al inicio, pues fue una goleta muy, muy, muy importante en la historia tanto de las Islas Caimán como de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De hecho, como dije, pues él ha hecho esta investigación sobre esta goleta que, entre otras cosas, como él lo cuenta allí en su presentación, pues es una goleta que en algún momento retorna a las Islas Caimán, ¿no? Después de una vida muy ajetreada, ¿cierto? De una vida en donde termina teniendo muchos usos, ¿cierto? Primero está en San Andrés, en Caimán, perdón, después va hacia San Andrés, es comprada por capitanes sanandresanos y en algún momento, bueno, ya pierde, digamos, pues su importancia precisamente en el marco de la pérdida de la importancia de la navegación a vela. Y pensemos que en el archipiélago de San Andrés y Providencia, pues las embarcaciones a vela fueron importantes hasta más o menos los años 60, 70, cuando ya empiezan a ser reemplazadas por las embarcaciones de diésel. Y fueron tan importantes que por eso también están tan presentes en la memoria de las personas. Y entonces esta goleta, que es lo que él nos cuenta un poco, pues bueno, termina siendo adquirida, bueno, se va para México. Él ahí hace una narración muy bella donde dice, cuando la goleta se está siendo llevada para México, pues como en el canal de Panamá, algunos isleños la ven y pues se lamentan un poco porque obviamente dice que parece un pájaro herido, ¿cierto? Pues obviamente sin sus velas, ya en otras condiciones. Eh, y bueno, finalmente esta goleta va a regresar a las Islas Caimán, donde pues ha habido unos intentos precisamente por recuperarla y pues digamos son apuestas que se han hecho en diferentes lugares de la región también un poco por rescatar un poco esta memoria de la navegación, rescatar un poco esta herencia marítima, que por supuesto sabemos que la navegación a vela como fue hace 100 años o hace 50 incluso, pues no va a regresar necesariamente, pero pues eso no quiere decir que tiene que desaparecer o que tiene que ser olvidada, sobre todo porque pues realmente fue muy, muy importante. Entonces este es básicamente el relato de Mr. Ross, con estas pequeñas anécdotas que las diferentes personas que él va citando van contando sobre diferentes sucesos que ocurrieron en relación a las diferentes embarcaciones que él cuenta. Y ya para terminar, pues él también nos está mostrando precisamente cómo también este movimiento, ¿cierto?, de embarcaciones, pues no puede entenderse sin el movimiento de las personas, porque al final de cuentas, pues parte de por qué, de todo a la gente de Cayman Maritime Heritage Foundation, porque al final de cuentas, pues la gente se movió, el Caribe es una región de migrantes y la gente se movió, en el caso de los caimaneros, en gran parte buscando las tortugas, y es ahí precisamente donde también se mueven pues conocimientos, prácticas de las diferentes personas, de las diferentes culturas que terminan haciendo que precisamente como dije al inicio, pues tengamos por ejemplo a los catboats en Providencia, que en algún momento vinieron de Gran Caimán y de Cayman Brac, que obviamente se han transformado porque los catboats de hoy en San Andrés y Providencia, en Providencia en particular, que es donde persisten, pues ya no son como eran los catboats originales que vinieron de Caimán, que eran embarcaciones especiales para cazar tortugas y bueno, para otras funciones de transporte de personas en general. Y mercancía, digamos, en lugares, digamos, entre las mismas islas, pero de alguna manera esos catboats precisamente se mueven, y como él dice ahí para terminar, pues tenemos entonces esas herencias de la navegación que de alguna manera persisten de una u otra manera en diferentes lugares de la región donde la gente de las Islas Caimán se movió, ¿cierto? Como en San Andrés y Providencia, como en Honduras, como en Nicaragua, como en Cuba, el sur de Cuba, que son lugares a donde los caimaneros en algún momento se movieron. Entonces eso es básicamente pues un resumen de la presentación. No sé si alguien tiene, si alguien tiene alguna pregunta,
tenemos aquí entre los asistentes un agradecimiento dice, Ross, thanks for your presentation. No sé si alguien tiene una pregunta, va a revisar aquí en redes sociales. Yo sí tengo un par. Aquí alguien nos dice que en Cartagena nos cuentan que a la Golfia le decían la Golfia, claro, porque era pues el nombre, la versión en el español del nombre original de Goldfield. Y yo sí le quiero preguntar un poco, bueno, si nos puede contar un poco más a partir de su investigación, si nos puede contar un poquito más precisamente de los catboats, de lo que él ha investigado sobre los catboats. Y no sé si tienen preguntas, pues lo pueden hacer. I wanted to ask you, Mr. Herman, a little bit more about the catboats. I know you were speaking about them on the last part. I don't know if you can share a little bit with us more about what you have researched about the catboats and also about this process that you started in the Cayman Islands and also in Turks and Caicos, like trying to contribute to like keep up or at least keep up with the memory and with the maritime heritage from the Caribbean. That's an awful lot to ask. Okay, I'll try. With the catboat, basically, when I arrived in the Cayman Islands, I was looking to do a research project called Invisible Sailors, Invisible Ships. And I was introduced to a miller, as a matter of fact, and a couple of other people who were trying to get going with the catboats that they had and trying to preserve them. And it made sense. And I was sort of introduced to them by a friend, Carson Ebanks. And we just got going with it. We started the Cayman Catboat Club again. We restarted it. We got it moving. We got some boats built, and we had some races, some regattas. It wasn't just me. It was a whole bunch of people wanted to do it, and a few people were there to do it with them. And that's basically how it started. From that, the Cayman Maritime Heritage Foundation became an entity, and we had that as a foundation, as an actual foundation that was a little bit more inclusive than the name club. So it was something that anybody could join and also be part of the Cayman Catboat Club. The idea behind the Maritime Heritage Foundation was to have an all-encompassing research facility, to have something that would bring in all the information that was available about how Caymanians influenced undersail in the Caribbean itself. Hopefully that it's still going. It still has its presence in Cayman, and I think it's starting to thrive again under Jairus Miller, who you were talking about a Miller before, Derek. Well, Jairus Miller is the person who has continually been with the catboats when I arrived there, and all the way through the Cayman Maritime Heritage Foundation. He's the director now of the Maritime Heritage Foundation, and a lot of that preservation effort should be on his shoulders. He's the one who's been doing that. I was there for a long time. I left, I came back again. I was there for a while again. But Jairus has been there continually all the way through it. So I just have to give that bunch of kudos to that guy. He's done a wonderful thing. With the catboat itself, the construction of the catboat is unique in that the bow is more full than the stern. And that was to get it over reefs when the wave was high enough that the catboat can move on. It's a little bit different from a lot of the other boats that are built in the northeastern part of the United States, but sort of based loosely on those as a double ender. And the catboat rig itself is a una rig, meaning one mast in the front. And that mast actually can be shifted back and it can become a sloop again. And it's also done with a lee board. A board to leeward, which is called in the other parts of the Caribbean a pry bar. But the board goes out and you sit on it to make sure the boat doesn't go over. And it's steered by ropes, and the rope is tied to a little thing in the back of the stern, so like that turns it. And that is how you actually steer it. So you could actually have somebody out on the board cleaning a fish while he's steering the boat. And that did happen quite a bit as people became extremely expert in how to maneuver those little boats, the 18 to 24 foot long. They're just good boats. They're really fast. If you do go back to Cayman, I know you sailed on one,
if you do go back to Cayman, or anybody does, they should try to inspire that little need to have that boat there, have that type of boat built again, like they are being built, and out on the water, and having more people enjoy them, especially young people. That was part of our thing with the Cayman Maritime, was to have young people on the boats when our regattas. I did the same thing in Turks and Caicos. You had to have young people on the boats in order to race in the regattas. And the regattas were cash regattas. You actually got money for winning the first three places in both groups of islands. With when I was doing the research, because of the Cayman Islands, I had actually gone to the Caribbean to go to 14 different islands, following the legend of Isis and Osiris. But I ended up staying in Cayman because the Cayman Islands was pulling me and my interest all the way around the Western Caribbean, all of Central America, up all the way through Mexico and on to Cuba, was influenced by the Caymanians. And I didn't know that before I went there. And when I went to those places, there were times when people would actually put their suits on to introduce me to a Caimanero who was still living there, maybe an older Caimanero. But that much respect was given to the Caymanians. And that just really made me look a little bit further into what was going on in the other parts, like Puerto Cabeza in Nicaragua and down in Honduras and the Bay Islands. And I never made it, unfortunately, down to, even though I wanted to, down to your islands, nor Coron Islands. But I really actually had that on my list to do, and I didn't make it. Just a thing of money. You need money sometimes to travel. And I was basically funding this by just working as I moved along. When I got to the Turks and Caicos Islands, it was after I had a shipwreck and met my future wife. And we decided to go to Turks and Caicos. And we went through Haiti, where I'd lived for a while too. And in Turks and Caicos, we founded together with Turks Islanders and Cayman, actually, they were Caicos Islanders, the Turks and Caicos Maritime Heritage Federation, because it was a federation of the 6 populated islands, all of them having a distinct type of boat. And the boats were basically to catch conch. They were called conch sloops. And so people got inspired by the fact that somebody was interested enough that everybody got interested, and became a very, very wonderful series of 4.5 years that we spent there. And during that time, there were 12 boats built and restored, and a lot of races. And people just enjoyed it. We even went up to the Bahamas and challenged them, who have the same boat that's based on, well, they're all based on a similar design. So we went to the Bahamas, to the Out Islands, and raced there too, to invite them to come and race Turks and Caicos conch sloops. But they couldn't do it. They saw that they might lose, so they stopped. So these boats were very fast too. It'd be good to see those two, the Cayman catboat and the Caicos conch sloop. It would be good to see those two race someday. That would be good. They're still both British overseas territories. There, I fill in all the gaps there. Yes, thank you. No, actually, you're sharing some very nice information with us. I'm just going to translate a little bit. Nos cuenta, el señor Ross nos está contando entonces, bueno, por una parte de cómo llega él un poco a este tema y esta pasión por el tema de la navegación en el Caribe. Dice que hace pues ya bastante tiempo, más de 30 años, llegó a las Islas Caimán con un proyecto que precisamente estaba interesado en recuperar un poco como esta historia de los marineros caribeños, que es una historia pues muy poco contada, ¿cierto? Muy desconocida. Y cuando llega a las Islas Caimán en ese momento, pues hace como 40 años, se encuentra con que hay pues personas en las Islas Caimán que están tratando de rescatar los catboats, ¿cierto? De mantenerlos sobre todo en el tema de las regatas de catboats, similares a las que se realizan en Providencia y Santa Catalina. Precisamente ahí conoce a Jerry Miller, que es una de las personas con las que hemos estado también en el festival en diálogo, que era la persona que queríamos traer este año a Providencia,
que era la persona que, digamos, estaba muy comprometida con este tema y que, bueno, sigue estando allí. Y pues ahí es donde ellos empiezan a trabajar en conjunto y logran, digamos, pues mover ese tema de la salvaguarda de estas tradiciones en Gran Caimán, que bueno, pues ahí todavía sigue andando, ¿no? Porque quizá incluso si no fuera así, de pronto pues hoy no habría ya boats en las Islas Caimán. Sobre los boats, pues nos dice que son realmente un barco muy, muy particular, ¿cierto? Él utiliza una palabra que son únicos en la manera, digamos, como están diseñados, ¿cierto? A pesar, digamos, de que hay modelos similares de boats en otros lugares del mundo, ¿cierto? En los Estados Unidos, por ejemplo, hay modelos que también reciben ese nombre, pues en realidad el diseño específico de los caimaneros pues es bastante particular de alguna manera, entre otras cosas, porque está diseñado también para poder pasar sobre los arrecifes y recordemos que Caimán es una isla con muchos arrecifes, incluso que fue en la época colonial, pues fue bastante peligrosa para los marineros porque pues no es una isla alta, es una isla muy plana y eso hacía pues que fuera difícil de ver, por lo cual de alguna manera parte de la idea entonces de la embarcación también, además de poder tener las tortugas, pues es poder pasar encima de los arrecifes cuando pues hay suficiente, la marea está un poquito alta. Y precisamente, bueno, en ese momento, pues bueno, él sigue, insiste pues en la necesidad de que sean preservados. Y bueno, desde el principio esa ha sido pues un poco la idea que han tenido en The Cayman Maritime Heritage Foundation, en el Cayman Catboat Club, que también es involucrar a la gente joven en estas actividades. De hecho, él nos dice que, bueno, él antes de dedicarse, digamos, a Caimán como se dedicó, pues estuvo en 14 islas diferentes, un poco explorando este tema de la navegación tradicional, la navegación a vela, pero precisamente en esos recorridos es que se da cuenta de la importancia que tienen los caimaneros en, digamos, en darle forma a la cultura marítima, digamos, pancaribeña, precisamente porque en este movimiento de ellos a través de la región en torno a las tortugas, pues precisamente ellos llevan consigo sus conocimientos y es un poco pues lo que podemos contar también desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde precisamente pues el catboat, pero no solamente el catboat, sino otros conocimientos también vinieron con los caimaneros que migraron a mediados del siglo XIX y hasta comienzos del XX al archipiélago. Y bueno, y finalmente nos cuenta también de Turks and Caicos, que es el segundo lugar donde trabaja, donde trabaja, digamos, a fondo después de Caimán, después de conocer también a su esposa, que es con quien pues van a trabajar en Turks and Caicos, en donde allá van a trabajar con una embarcación un poco diferente que se llaman los conch sloops, son embarcaciones especiales para el tema de la extracción de caracol, ¿no? Que de hecho en Turks and Caicos también hay unas experiencias muy interesantes, por ejemplo, de cría de caracoles, porque pues son una especie muy importante para esta zona. Y también allá, pues él se encuentra con que hay el interés de mucha gente por preservarlos, por mantenerlos, por transmitirlos a las siguientes generaciones. Además, porque en las 6 islas que conforman a Turks and Caicos hay modelos diferentes de embarcaciones y bueno, ahí empiezan entonces ese proceso donde mucha gente también se interesa, mucha gente local pues está interesada en ese proceso y logran reconstruir o restaurar, más bien restaurar e incluso construir 12 nuevas embarcaciones. Y no solo eso, sino que también logran hacer algunas regatas, no solamente allí, sino también en las Bahamas, donde pues también hay embarcaciones similares. Nos cuenta que trataron en su momento de hacer regatas con la gente de Caimán, pero bueno, por diferentes motivos no fue posible. Pero yo creo que este tema es súper interesante porque al final de cuentas yo creo que son cosas que nuevamente nos convocan. Es precisamente el interés, por ejemplo, que también tiene el festival. El diálogo con los caimaneros que hemos tratado de llevar a cabo, pues se enfoca como hacia eso, precisamente porque además definitivamente sí creemos que en el diálogo y el intercambio entre estas experiencias y estos conocimientos y estas prácticas es donde uno puede encontrar, digamos, una manera de darles sentido, digamos, en el mundo contemporáneo. No sé si hay alguna pregunta, voy a mirar. I would like
I would like to ask. Uh, well, there is some questions here. One question for you here in Mr. Ross. William Bush is asking if you have more information about the Kiriston bush. That's one question. And let me check on the other side if there is any other one. Um, Alessandro Basile mentions if if the regattas can be the way to keep up with all these traditions. And I would like to ask another question also, and it's like from your experience and your knowledge, like where do you have like the traditions from the regattas? Like where in the islands where you have been, you have find like regattas, like the ones like that the Caymanians them have. If you can tell us a little bit more about that. Okay. I don't have any other information on Kittison Bush. This was just, you might contact if he's around, Horace Davis Bernard. I'm not sure because this was a long time ago when he did the interview. And he's the one who referred to Kittison Bush as the captain of Zeroma. So I'm sure there's somebody around who knows something about that. That might be one way of doing that. What was the other question though? About the regattas. Yeah, well, yeah, go ahead. No, go ahead. There are a lot of regattas going on right now with traditional vessels in the Caribbean basin. When we first started doing this, there were very few. And I don't think it had to do with us. I think it just had to do with the time that people are starting to appreciate what happened more than 30 years ago. 30 years seems to be a cutoff date for people recording history. After that time, it's just something in the past. It isn't thought to be something that's really important. But the Cayman catboat, one thing I didn't say about it was the use. The main use for the Cayman catboat, the development of it, was basically to catch turtle. It would be going out with the schooners, and they would have the catboats on board the schooners. The catboats would be left over. The people the crew, the rangers who would be on the catboats would have to sit in islands that were infested with mosquitoes and no-see-ums on the windward side and build a little shack and stay there and go out and fish the turtle that way. It was also used as the pickup truck for the Cayman Islands, is to get across North Sound before about 1954, I think. There was no road, so you had to go by catboat. Your car had to go by catboat. Everything had to go by catboat. You put two catboats together, put a platform on it, put a car on top, and take it across. Catboats were the essential tool for the water for the Cayman Islanders. That tool has lasted all this time since the 1930s to now, and it's still there. With regarding regattas, it's probably the easiest way to get things happening with a particular type of boat. If you have a regatta, especially if you're going to have a funding part of it where you actually have money at the end of the line, if your boat is better than somebody else's, you will definitely perfect it. If you can't use it just for fishing or any other way of transportation, as is done in Puerto Cabeza, they transport a lot with the catboats, but the catboats are like 30 and 35 foot. So they're a little bit different, but they are Caymanians who built the first catboats there. And Mosquito Indians. Those two are the two that do the catboats in Nicaragua there. If you don't have that facility to make money with it that way, then there's no other reason aside from the heart to do it. Jarris Miller just had one built, he and his son, and they built it just from the heart. They had no inclination to make any money with it. They just built the catboat because they love them so much. That's the other way. That's probably what I would end up doing. But if I was going to be building a boat. But what we found were two things. One thing is if you had a cash incentive, then people would refine their boats, restore them. They would rebuild new ones. They would get there to get to the end of that course and win that bit of money. I mean, we're talking sometimes, at least in the Turks and Caicos, up to $30,000 to finish a race. So that's a little bit of incentive to get your boat better. Normally, you're not doing something like that, but you're still, that little bit of an incentive actually does help. And then it gets the heart going. And once you see them out there and you feel them sailing, the heart becomes more than the cash. And I think that just the incentive is the cash.
So it's horrible to say that being the type of person I am, but that is the way that we got it really going. To put the children on board was the second part. And that if you put the children on board, they're going to be the crew members or the captains of the future. And they'll keep it going if they love it. And they seem to in both places. There. And my wife I met in Mexico, actually, not in Turks and Caicos. So there. Just wanted to correct that one. There. Okay, yeah, thank you. Yeah, I didn't know where you made it. Okay, Mexico. Yeah, thank you, Mr. Rose. I think that's precisely like we have to find a balance between like heart and money, love and cash. Because here in Providence, where the regattas they are still alive, where our catboats were very affected by the hurricane last year, so we haven't been able to race here like for the last 2 years. But like originally, well, people were building them because they love them, because it requires a lot of money to make them. So it was mainly love. But of course, like cash is an incentive. But when it's too much cash, then the problem is that when there is no cash, then everything goes down. So it's a little bit complicated, to find that balance. Pero entonces para contarles un poco lo que nos estaba contando Mr. Ross, y yo creo que ahí también responde una pregunta que no se la alcancé a hacer, que era para qué se utilizaban estos barcos. Él empieza a decir precisamente que se le olvidó mencionar que el uso de los catboats principalmente pues era la caza de tortugas en sus orígenes en las Islas Caimán. Los catboats eran llevados en las goletas, ¿cierto? Goletas como la misma Goldfield o estas que él nos estaba mostrando antes. Y después los pescadores se bajaban en los lugares, en las zonas de caza de tortugas y utilizaban los catboats para la caza. Y bueno, finalmente cuando terminaban, pues eso iba para las goletas y las personas regresaban a su hogar. Es un poco la misma dinámica que tuvo lugar en el archipiélago, donde precisamente pues hay esos vínculos entre Caimán y San Andrés y Providencia tienen mucho que ver precisamente con las tortugas, ¿cierto? Y es como tanto San Andrés y Providencia como las Islas Caimán pues fueron lugares donde la actividad de la caza de tortugas fue muy importante para la seguridad alimentaria por una parte y obviamente también ese vínculo comercial, ¿cierto? Que va a permitir entonces pues una economía en su momento, que pues sabemos que precisamente en algún momento eso se termina por el declinio de las poblaciones de tortugas y las prohibiciones de la caza de tortugas, pero que estos animales fueron súper importantes para estas sociedades. Entonces los catboats se utilizaban para eso, pero también para conectar, para transporte, y eso nos lleva mucho a las memorias de los isleños y las isleñas en San Andrés y Providencia, porque obviamente era una época en donde no había carros, ¿cierto? Había pues caminos que se podían recorrer a pie o a caballo, pero por supuesto el transporte marítimo también era súper importante y probablemente incluso más fácil en algunas ocasiones, lo cual hacía pues que estas embarcaciones fueran fundamentales para la vida cotidiana en islas como las Islas Caimán y también pues como lo fueron en Providencia durante mucho tiempo. Entonces eso como para empezar y después entonces para decir que en relación con el tema de las regatas, pues las regatas en realidad él dice que cuando él llegó a las Islas Caimán, pues había menos, o sea, cuando él empezó su trabajo en la región, pues había menos regatas, probablemente pues se habían ido debilitando, pero digamos que dice que hoy en la actualidad, o sea, 30, 40 años después, hay bastantes, digamos, lugares donde se están haciendo regatas. Obviamente estamos hablando de estas regatas también de botes pequeños, ¿no? Porque sabemos que las regatas más grandes, como las que tuvimos aquí, que nos estuvieron contando la gente de Antigua y Barbuda, pues eso también tiene pues una dimensión mucho del turismo. Y dice precisamente que claro que es una forma de mantener la tradición, es una forma de mantener estas prácticas y estos conocimientos, precisamente porque no necesariamente, bueno, ya mucha gente ya no quiere hacer las cosas a vela, pues al final de cuentas existen los motores, etcétera, pero por supuesto que si hay, digamos, este tipo de espacios, pues esto puede contribuir y él hace un comentario sobre, pues digamos, hay dos razones para mantenerlos, una es el amor y otra es el dinero, y pues digamos que lo que se puede hacer es como mezclar las dos, ¿cierto? Que haya incentivos para las regatas de manera que la gente pues se sienta incentivada para seguir corriendo
y también pues que esa sea un espacio, una oportunidad para poder tener a los niños en estos lugares y que esos niños pues también aprendan a apasionarse por esto y pues obviamente esos niños van a ser más adelante quienes puedan seguir manteniendo, digamos, ese conocimiento. Entonces, pues digamos, yo finalmente le decía que en efecto creo que el punto ahí es encontrar el balance entre el dinero y el amor, ¿cierto? Porque no puede ser tampoco, tiene que haber un balance muy bueno, de manera que no termine como a veces pasa, y es que entonces si no hay dinero, entonces ya la tradición pues desaparece. Eh, pero entonces, bueno, básicamente eso nos estaba contando. No sé, voy a revisar si hay más preguntas. Eh, pero pues básicamente, bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Mr. A Mr. Ross por acompañarnos en el día de hoy. Creo que ha sido muy explicativa su presentación, también porque creo que nos da ideas. Precisamente yo creo que esto que él nos cuenta sobre Caimán, sobre Turks and Caicos, pues es muy inspirador, precisamente porque yo sí creo, estoy de acuerdo con él en que pues cada vez hay más personas que nos parece interesante y nos parece que vale la pena apuntarle, digamos, a este tema de la salvaguardia de las tradiciones asociadas a la navegación, que es precisamente la idea de este festival, también es contribuir un poquito a esto. I would like to thank Mr. Ross. Thank you, Mr. Ross, a lot for being here with us today. I just had a quick question. Like, do you know what the Turks and Caicos process is going on up to now? Like, what they are doing currently? Do you know about how they are going with the process there? With the which? With the The boats? process, yeah, No, the maritime heritage process that they have in Turks and Caicos is still going on. What they are doing now? I think they sort of merged over into another sailing club that was there before. And they are coming out, I think, once a year with a couple of the boats. But it slowed down quite a bit. And I think the amount of hurricanes that have affected Turks and Caicos as well as Cayman. But at one point when we left, we had a trimaran and it was completely demolished by 2 hurricanes in 1 week. And the Turks and Caicos never had hurricanes. I mean, 30 some odd years before, but not really. And after that, they've had a series of hurricanes. There's a lot of problems going on there that way. And I think it's very difficult to rebuild that, your cat boats when you're basically trying to get your economy going. So it's a little bit difficult that way right now, I think. But I really don't know much more. There's not much Okay. reference. And do you know any other process like that, like similar to those going on in the Caribbean? Oh, sure. There are regattas up and down. The Bahamas in particular have the out island regattas. They have 29 of them, I think, a year. So they were hurt by hurricanes too, but their boats, some people have spent over $100,000 on building and maintaining their boats. So their boats have been well protected. As you go down the islands, there are Antigua Race Week, there are traditional things down in almost all the way down to Windward and Leeward Islands. They're up and down. I can't think of anything on the western coast, and Cuba has stopped. They don't have much in the way of that's going on either. Isla Pinos used to have it, Isla de la Juventud, but now they don't have much going on there either. So it's sort of back and forth as you go north and as you go west. As you go east, there are quite a few. I think at one point there were 21 different types of regattas going on, just maybe 10, 15 years ago. Before that, there weren't that many. So it's just it's a thing that'll happen again when economies start to go up again. The pandemic right now, I think, is really hurting everybody, especially in the Caribbean, I think. So it's for tourism, and that's a moneymaker in the Caribbean. So I can't think of any. I have a list. If you want me to send it to you someday, I'll do that of the different ones. But it's Okay, also thank you. happening in Europe and in the United States. That's also. And for me, I was in the one in San Francisco. I'm from San Francisco, and I sail in San Francisco Bay. And there's something called the Master Mariners Regatta. And that is the oldest ongoing race in the United States. It's more than the America's Cup. So that type of traditional thing,
I was basically brought up with, which is probably why I saw it in the Caribbean. Okay, thank you. Thank you, thank you. I think that's very that connects directly to what's happening with us here. As you said, we are not a place where hurricanes usually hit, but we were really bad affected last year for Hurricane Iota, and we were coming through the pandemic, so the situation is not easy. So, well, I think that hearing you well gives you a little bit of hope too, because sometimes you feel really like disappointed with the situation. Pero nos está contando entonces, frente a la pregunta de cómo, le pregunto un poco cómo está ese proceso, si sabe un poco de cómo está el proceso en Turks and Caicos y bueno, si conoce otros procesos de rescate, digamos, de estas tradiciones en la región. Y nos está diciendo que en relación con Turks and Caicos, pues digamos que el proceso ha seguido, pero Turks and Caicos fue afectado muy mal hace un par de años por los huracanes. Y a pesar de que, digamos, es un sitio, son unas islas que no habían tenido mucha afectación por parte de huracanes, hace un par de años han tenido afectaciones muy severas y pues eso hace que pues estos procesos se ralenticen, ¿no? ¿Cierto? Se vean muy afectados, lo cual nos lleva nuevamente pues a la situación por la que atraviesa Providencia y Santa Catarina en la actualidad, donde precisamente pues las embarcaciones quedaron muy afectadas, pero precisamente como lo dice él, pues es muy difícil que la gente se concentre en mantener las embarcaciones cuando pues obviamente está tratando de reactivarse económicamente y bueno, y de recuperarse en todos los aspectos frente a lo que significa pues el impacto de un huracán severo. Entonces, igualmente dice que bueno, eso pasa en varios lugares del Caribe, al final de cuentas, porque pues el Caribe es en la zona de huracanes. Y además dice que, digamos, en estos momentos pues ha habido también una afectación muy severa por el tema de la pandemia, lo cual obviamente también afecta económicamente de manera muy delicada al Caribe por la dependencia que existe del turismo y por supuesto que eso también tiene una influencia sobre los procesos que hay en relación con temas pues de salvaguarda de temas culturales. Entonces, pues la situación ahora pues no es la mejor, pero también, digamos, si uno mira hacia el pasado, pues también puede ver que ha habido momentos en que se ha recuperado y que en diferentes lugares pues ahí se hacen regatas y se han hecho incluso más regatas de las que se hacía antes. Nos habla, por ejemplo, de las Bahamas, donde dice que cree que todavía pues se siguen, seguramente no con la pandemia, porque con la pandemia pues casi todo paró, pero hasta por lo menos antes y esperemos que prontamente pues estaban haciendo alrededor de 29 regatas tradicionales anualmente. Y también nos habla, bueno, que no solamente en el Caribe, sino en otros lugares, ¿cierto? Por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, pues hay también iniciativas de rescatar, digamos, esta navegación tradicional. Él nos habla precisamente de San Francisco, que es de donde él es originario, en donde hay una regata muy antigua de vela tradicional también, que pues sigue teniendo bastante fuerza, que él precisamente pues creció influenciado por eso y en parte pues eso también explica su interés por estos temas. Entonces, pues bueno, ya con eso creo que podemos ir cerrando este espacio. Yo nuevamente le agradezco muchísimo a Mr. Ross por acompañarnos en el día de hoy y les agradezco a todos y todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy a través de nuestras redes sociales y a todas las personas que nos han acompañado durante este mes de festival, porque como saben, pues ha sido un mes de festival, no ha sido solamente un par de días, sino que hemos tenido pues una programación bastante importante durante septiembre, tanto presencial como local. Ya hoy terminamos precisamente esta actividad virtual, esta es la última presentación virtual que vamos a tener. Y todavía nos quedan aquí en Providencia. Esta noche vamos a tener un Fear and Dance en el sector de San Felipe, Leslie Hill. Y el día de mañana tenemos nuestra última regata del campeonato de Cotton Boats, que son los pequeños modelos de veleros que son tradicionales del pueblo raizal, que bueno, los hemos mostrado en diferentes momentos en el festival. Son casi que nuestro emblema. Porque aunque nos apasionan los catboats, a veces es más fácil mover a los cotton boats porque son un poquito más pequeños. Hemos podido llevarlos a San Andrés y ojalá los pudiéramos llevar a otros lugares
y son una tradición realmente muy bella también aquí en Providencia. Entonces, mañana tenemos la última carrera, hemos tenido tres carreras este mes, estamos haciendo un formato de campeonato que es, digamos, nuevo porque normalmente se hace solo una carrera. Entonces mañana tendremos un ganador, lo cual, pues, bueno, y los primeros 3 puestos, ¿no? Que vamos a ver cómo termina, que eso es realmente una experiencia muy, muy especial. Y bueno, tenemos algunas actividades todavía pequeñas, digamos, con un público específico, y ya terminamos para volver a encontrarnos, esperamos, en el 2022. So I want to thank you, Mr. Ross, for the opportunity to share with you, to hear about all this experience and knowledge that you have about the Caribbean region, about this sailing and navigation issue, all these historical things that you have recovered and that you shared today with us. So I really, really want to thank you for that. And well, I was saying now that this is FIWI last virtual presentation. So we are finishing the virtual program for this festival. We hope to have more things virtual next year, 2022. And we're still having some small activities, well, some activities in Providence. We want to have a fair and dance tonight by Lazy Hill in Providence, the fair and dance, which is a traditional party with local music and food that people used to have from the Worlding Days, where people used to eat and dance, which is more or less the idea. And tomorrow we are going to have the last race from the Catan Boat race, the Catan Boat championship. The Catan Boat them, for the one we don't know them well, is this little small muggle from boat where people race to. Them is a very beautiful tradition for the Raizal people. It's a tradition that we really want to keep up and contribute to it with the festival. And tomorrow we will have the last race and we will have a winner. And well, precisely as Mr. Rose was saying, the idea is to give an incentive, like a way for people who got them the tradition, keep them up and continue with them so they not disappear and then can pass to the new generation. One of the beautiful things from them the race is that plenty picnic go, plenty children go to the activities. So the idea is precisely to maintain them, keep them up so the young children then race into it and then love it, and when time big then can continue with it. So that is the idea more or less. I want to thank to all the people that joined me. I want to thank to the different institutions that help we in this process. Thank again to the Ministry of Culture, the Programa Nacional de Concertación Cultural, and thank to Slow Food, to Lighthouse Foundation, National University of Colombia, Semarín, the Banco de la República, Centro Cultural en San Andrés, Casa Editorial Welcome, Radio Nacional de Colombia, Teleislas, Fundación Canoa, Mama Roja Company, y el Hotel Morgan en Providencia. I really thank everybody, and especially I thank to all the people who connect to the activities. I hope that everybody learn a little bit, that everybody get something from it, and that we can continue with this reflection, with this process, and find new ways to keep up with them, the navigation tradition in the Caribbean, and especially in San Andres, Providence, and Catlina. So I don't know, Mr. Ross, if you want to say anything else before we finish. I just want to wish all of you to stay safe, have fair winds and calm seas. And that's it. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. I hope we can continue chatting with you and knowing about all this process that you participate already. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente para todos y esperamos verlos en el 2022, bien sea virtual o presencialmente, ojalá con las dos, con una nueva programación, con diferentes cosas para que aprendamos y sigamos apasionándonos por este tema de la navegación tradicional. Thank you very much, and ciao, tata. I hope the picnic them stay here. Ciao. Bye. I guess my hand is there. There you go. Bye-bye.